Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan amajjii 12 bara 2015 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Bara haarawaa kana jijjiirraa muraasa sagantaa keenya irratti goonee jirruun dursee isin yaadachiisa. Torbeetti guyyaa wixataa darbaa kan turan qophiileen hundee fi fayyaa hawaasaa torbee darbeerraa eegalee torban lamatti dabareen dhiyaatu. Har'a dursa kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Ittaansee kan dhiyaatu qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insightidha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma garuu guttin isin dabarsa. An dhaabasaa waqjiraatii oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya. Marii araaraaf tokkummaa adda bilisummaa Oromoo fi koree yeroo adda bilisummaa Oromoo gidduutti waggaa 2 oliif deemaa ture milkiin xumuramuun ibsame. Ibsi labsa tokkummaa bahee akka mirkaneessutti qaamoleen kun ammaan booda tokkummaadhaan akka dhaaba tokkotti socho'uuf murtiirra ga'anii jiru. Dhaaba keenya abaa'oo jalatti miseensota hogganootaaf qabeenya keenya akkasumas beekumsaaf dandeettii teenya walitti dabaluudhaan caasaa tokkicha jalatti qabsoo bilisummaa Oromoo tan abaa'oon gaggeeffamtu akka qaama tokkootti finiinsuuf tokkoomne jira kan jedhu ibsi kun jaarmiyootiin tokkooman kun sagantaa heeraa fi seera abaa'ootti buluu fi hojiirra oolchuuf akka jaarmiyaatti kan hojjetan ta'uu mirkaneessaniiru. Mariin tokkoomuuf godhamaa ture yeroo amma tokko fixullee abaa'oo fi koree yeroo abaa'oo bara haaraa amajjii tokko bara 2015 irraa eegalee waliigaltee jaarmiyoota kana gidduutti taasifameen abdii fi ableen guutuudhaan mallatteeffameera jedha ibsi kun. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Neezerlaand keessatti sanbata darbe bifa ho'aadhaan kabajame. Miseensotaaf deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo hedduun ayyaana kanarratti kan argaman yoo ta'u, woboon godina Kibbaa fi obbo Abbaa Caalaa Lataa Oromoon keessaaf alaan gamtaan woboo fi abaa'oo cina dhaabbachuun umurii mootummaa Itoophiyaa akka gabaabsan gaafatan. Dasuu Duulaa dabalata qaba. Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Kibbaa obbo Gammachiis dirree qabsoo Kibba Oromiyaa irraati woboon humna isaa yeroo kamiyyuu caalaa amma cimsataa jira jedhani. Bara darbe keessa hallillaa waraanni bilisummaa Oromoo loltuu mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen waraanni sirna sanaa hedduun ajjeefamanii hedduun madaanii qabeenyas irraa boojineerra jedhan. Yeroodhaa gara yerootti waraana bilisummaa Oromoo fi dabballee siyaasaa guutummaa Oromiyaa keessaa fuudhee leenjisuudhaan Oromiyaa keessatti deebisee bobbaasaa jira kan jedhan ajajni waboo kun shira mootummaan Itoophiyaa tateen obbolaa lamaan Oromoo Booranaa fi Gujii jidduuttis dubbii dhalatee ture keessa seenuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo akka nagaan bu'u godheera jedhan. Baramma jirru kana keessattis waboon daranuu injifannoo argachuudhaaf karoora guddaa waan qabuuf hawaasni Oromoo keessaaf alaa akka waboo deeggarus gaafatan. Hojjetee akkaataa shira kana uummata kanaaf hubachiisuu keessatti qooda guddaa hojiilee hojjetan guddaadha. Humna dhiibbaa uumee abba'uun dirqama ilma Oromoo maraan humna waraana bilisummaa Oromoo kallattii maraan dhiibbaa diinaa irratti gochuu dandeenyu. Waaqayyo murtee dhaabbatanii akka hojjetan akka jabeessan jala galatoomaa. Haala siyaasa impaaraa Itoophiyaa yeroo ammaa ilaalchisee miseensa hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan damee dantaa adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Caalaa Lataa sirni amma aangoorra jiruu fi gartuun baroota dheeraadhaaf Oromoo bitaa turan aangootti deebi'uudhaaf wal dorgommiirra jiru waan ta'eef humnoonni cunqurfamoo kan akka Oromoo fa'aa garee lamaaniyyuu caalanii bahuun dirqamadha jedhan. Kana gochuu keessatti immoo uummanni Oromoo waan qabuun yoomiyyuu caalaa gamtaadhaan waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo yoo tumse injifannoon fagoo hin ta'u jedhan. Dia terkesan dalam betul hodi amat nurah dan berbagai Satu kamera barang yang kita si memiliki kebutuhan akan membuat lebih mudah.
milkiilee kanaaf immoo qolatinoon utuu isaanii hojjennooti itti hojjennooti itti tattaafamneeti galbeennee harka tattaanee namatti galmee ji'a sadii ji'a furgoota yookaan baasii walakkaan waggaa booddee wal argina sun ta'e yeroo yeroodhaan sadiidha wantoota qabaannee dirqamni sabummaa lammummaan irra jiruu fi hojjechuudhaa fi qophaa'uu qabna kanaa gaafatanis qabna. Magaalaa Finfinnee naannoo Piyaasaatti kan argamu hoteelli taa'etu ibiddaan gubate. Oduun Finfinnee irraa nu ga'ee akka ibsutti ibidda qabate san dhaamsuuf karaan mijataa waan hin turreef kanneen ittisa balaa ibiddaa ta'an yeroo dheeraatti fudhateera. Balaa ibiddaa kanaan kutaawwan hoteelaa kanaa irra caalaan barbadaa'anii jiru. Kana malees baankiiwwaniif biiroowwan tajaajila geejjibaa kennan kanneen dallicha keessatti argaman hedduun balaa ibiddaatiin akka barbadaa'an beekameera. Agayoonaatti qabeenyi barbadaa'e hagam akka ta'e hin beekamne. Balaan lubbuu namaarra ga'e garuu hin jiru. Hoteelli Xaayituu bara 1898 kan ijaarame hoteela seenaa bara dheeraa qabu ta'uun beekamaadha. Oromiyaa keessatti tajaajilli pilaazmaa rakkoo guddaa keessa akka jiru beekame. Waggoota dhiyoodhaa asitti barattoonni baadiyyaaf magaala keessa jiran keessaayyuu barattoonni sadarkaa lammaffaa akka walqixxaataniif jedhame sagantaan pilaazmaa kun eegalame. Haa ta'uutii sagantaan pilaazmaa kun yeroo ammaa Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa keessa galee akka jiru beekameera. Biiroon barnoota Oromiyaa kanaan dura yeroo gabaabaa keessatti akka furwaadaa galee turus haga ammaatti rakkoon sun hin salphatiin jira jedha gabaasaan keenya. Keessaayyuu manneen barnoota godina Qeellam Wallaggaa lixaa rakkoo guddaa keessa akka jiran gabaasaan keenya hubateera. Akka gabaasaan keenya ibsetti godinni Qeellam Wallaggaa manneen barnootaa qophaa'inaaf sadarkaa lammaffaa 39 qabu keessaa 27 kan yeroo dheeraa turanidha. Kanneen keessaa immoo manneen barnootaa 9 qofaatu carraa pilaazmaan barsiisuu argatanii jiru. Biiroon barnoota Oromiyaa akka jedhutti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina naannicha keessa jiran 1,300 ol ta'an barnoota pilaazmaa wal qixxeessuudhaaf carraaqqiin godhamaa jira. Haa ta'uutii kanneen keessa beekan akka ibsanitti waadaan seelamee fi sagantaan qabame haga ammaatti waan hojiirra hin oolle barnoota haala gahaa ta'een Oromiyaa keessatti kennuu fi adeemsisuun hin danda'amne. Bishaan daaktonni Indooneeziyaa sanduuqa ragaa xiyyaara Air Asia ji'a darbe dhumarratti galaana irratti caccabe argachuu isaanii beeksisan. Hoogganaan ejensii lubbuu baraaruu Indooneeziyaa akka jedhanitti garichi yeroo ammaa meeshaa sagalee galmeessu qaama xiyyaarichaa fuulduratti kan argamu barbaadutti jira. Barbaacha haga ammaatti taasifamee reeffi namoota 12 argamee jira. Imaltoonni baay'een qaama xiyyaarichaa haga ammaatti hin argamne keessatti dhokatanii akka hafan jiraachuun hin oolle jedhameera. Sanduuqni amma argame balaan kun akkamitti akka dhaqqabe qorachuuf ragaa sirrii ta'e argamsiisa jedhamee abdatamaa jedha gabaasti BBC. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii fayyaa hawaasaa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun qophii fayyaa torbaan lamatti sa'aatii kana isiniif dhiyaatu. Sagantaa keenya har'aa keessatti xalaa barattuu soorettii girmaarraa nu ga'e isiniif dhiyeessina. Qabiyyeen xalayichaas kunooti. Qopheessitoota raadiyoo sagalee Oromoo akkam jirtu? Qophiin keessan erga darbuu eegalee yeroo yeroon jala bu'ee dhaggeeffachaan jira. Dhugaa dubbiifoo ta'e qophii keessanirraa barumsa gahaa argachaan jira. Keessaayyuu qophii fayyaa hawaasaa keessatti dhiyaaturraa barumsa waa'ee fayyaa kootiin wal qabate hedduun irraa baradhe. Tokkonsaayyuu nan darbu. Haa ta'uti yeroo tokko tokko qophii waan irra deebitaniif nuffisiisaadha. Maaliif akka irra deebitan naan galu? Dhugaadha yeroo irra deebitan beekumsan irraa argadha. Garuu sagantaa wal fakkaataa amma yoo deddeebi'ee dhiyaate nama nuffisiisa waan ta'eef kun itti yaadamuu qaba jedhee yaada. Kanuma wal qabatee waanan bakkan jiraadhu argensi ni hima. Ani kan hin dhaladhe Oromiyaa giddugalaa naannoo Adaamaa ganda Qacamaa jedhatti. Ganda kana keessatti waan 2-3 waan hin arge jira. Tokko shamarran dhagna qabuun yookaan kittaanuun akka aadaatti fudhatamee yeroo raawwatamuun arge. Yeroo hedduu shamarran dhagna kan qabatan
dhalatanii aga waggaa 7 aga kaanitti namni baay'ee dafee dhagna qabsiisa. Namni gariin immoo aga waggaa 6 yookaan 7tti tura. Kana biraa warri ogeessota fayyaa yeroo yeroodhaan dhufanii shamarran akka dhagna qabsiifne barumsa kennu. Garuu ammallee namoonni dhagna qabsiisan akka jiran argeen jira. Gama kaaniin dubartoota irratti miidhaan karaa adda addaa ga'u ni jira. Inni kaan abbaan manaa olaantummaa irratti agarsiisuudhaan dubartoota miidhuu, reebuu waan adda addaa kun saala isaan irratti hundaa'ee yeroo ga'u nan arga. Kun gama kaaniin hedduu namatti dhaga'ama. Dubartiin mirga ishii dhabdee innaa mirgi ishii sarbamu baay'ee nama gaddisiisa. Isa irra darbee ijoolleen dubaraa umurii isaanii malee humnaan yeroo akka heeruman godhaman illee ganda kana keessatti argee jira. Kana duwwaa miti. Shamarran mana barumsaa deemtee galtu humnaan butanii niitii godhachuuf warri yaalanis ni jiru. Kunoo ilaallu aadaa Oromoo duratti ture aadaa gaarii kan mirga dubartii fi dhiiraa walqixa ilaalu hunda sana dagachuun aadaan hamaa fi miidhaa geessisu hawaasa kana keessatti akka dagaageen arga. Kun maal godhamee akkaaf wanaanaan galu. Garuu nama barsiisuun rakkoo kana hambisuu keessatti gahee guddaa qaba jedhee tan yaada. Keessaayyuu maatiin waan gochuu qaban keessa shamarran dhagna qabuun dhaabbachuudhuma akka qabutti namadhaan. Sababni kanaaf kennamus baay'een sana namansiisu. Fakkeenyaaf mi'a cabsitii jedhu. Eenyu mee kan mi'aan cabsine. Kanaaf sababni isaaf kennamu an irra dibaa yookaan immoo golgaadha malee dhugaadha. Kana immoo murteessaan maatiidha. Maatii yoo waan kanarratti yaade furmaata ta'uu danda'a jedhee namana. Gama biraatiin ijoollee dubaraa otoo umurii ishiin gahin heerumsiisuunis rakkoo mataasaa danda'e qaba. Mee dhugaa kan ilaala. Mucaa waggaa 12 innaa heerumtee mana godhattu. Ofii ishiituyyuu waan beektu. Akkamiin kun ta'uu danda'a? Warriyyuu garaa jabaatanii akkamiin kennu? Kunis warraan dhaabbachuu akka malu. Kana bira darbee dhiirri gaafa araqee quufee galu karaarra dhaabbatee ijoollee durbaa butee fudhachuun akka aadaatti fudhatama. Namni humnaan nama butee fudhatee kansaa nama godhaa. Namni yoo horiirraa adda kan ba'u waan yaaduu danda'uu fi jedha saansiin. Garuu warra akka bineensaatti yaadan kun gocha kanarraa hin dhaabbanne. Isaan kana dhaabuuf tokko maatiidha, kan biraa seera. Seerri immoo hawaasa keessatti yoo gadi hin buune gatii hin qabu. Mee gama keessanii yoo dandeessan dhimma kanarratti ogeessota nuu dhiyeessaatiin barumsa gahaa nuu kenna. Fayyaa ta'a. Soorettii Girmaa Adaamaarraa. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkuma xalaa soorettiirraa hubattanitti qabiyyeen xalayichaa wantoota gurguddaa 4 of keessaa qaba. Inni jalqabaa dhannaqabaa shamarranii yookaan dubaraa kan ilaallatu. Inni lammataa immoo miidhaa saalummaadhaan yookaan karaa koorniyaatiin dubartoota irra ga'uu kan ilaalu. Inni sadaffaa butii yookaan humnaan niitii godhachuudha. Inni arfaffaa immoo umurii malee heerumuu yookaan heerumsiisuu irratti kan xiyyeeffate. Dhimmoonni kunneen arfanuu ijoo gurguddoo kan aadaa, amantii, seera waliin wal qabatani. Dhimmoota kana qoba qubaatti yoo kaafnee ilaalle malee iddoo tokkotti duuchaatti ilaaluun rakkisaa ta'a. Kana biraa ogeessota irratti barbaannee haasofsiisuun isiniif dhiyeessina. Ogeessonni dhimma kana irratti yaada nuu qooduu barbaaddanis karaa iimeelii keenyaa OVR@oromovoice.org
yoo nu qunnamtan yookaan immoo namoonni akka nu qunnaman yoo gootan dhimma kana irratti haasofsiifnee dhiyeessuuf yaalii goona. Qophii keenya sattaanu irratti dhimmoota kana keessaa tokkosaa qabannee dhiyaannaa. Har'aaf Soorettii Girmaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galateeffachaa qophii keenya fayyaa hawaasaa asumaan xumurraa torban gaarii. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqf. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. So welcome to Oromo Insights. My name is Soreti Kadir, the presenter for this particular radio station. Today we are joined by Trevor Truman, the chairman of the Oromo Support Group. Welcome, Trevor. Good morning, or good evening. Good morning for you, good evening for me. It's okay, it always happens. Thank you so much for joining us, Trevor. I have heard so much about your work and about the things that you've done, so it's a real honor for me to get the opportunity to speak with you and to interview you. I guess my first question to you, and so to give our listeners a bit of an insight as to what you do is, could you give us a little bit of an insight into what the Oromo Support Group actually is? Sure. Yeah, we formed this in 1994 because nobody was talking about the human rights abuses going on in Ethiopia. We were getting lots of reports, including during the year of transition, but especially so afterwards when the OLF were forced to withdraw from the country. We were getting lots of reports of killings, disappearances, and individuals I knew were being tortured and killed. And as I say, nobody was batting an eyelid about it. It seemed at the time that the American and the British government, in particular, were very focused on praising Mela Zenawi and very reluctant to report on any of the abuses going on. And that's why the Oromia Support Group was formed. It was at the suggestion of Oromo friends in London, in fact, who just felt that if there was a Farangi present in the organisation, that we might get listened to more than Oromo people who've been on their own. And now, of course, it's the reverse. With the establishment of Oromo media outlets all over the planet now, including being televised into Ethiopia. Fantastic. Yeah. So the role of the Oromia Support Group is very, very much diminished now. We do a bit of campaigning, lobbying, and some publications now, although it's only a fraction of what we used to do. Does that answer? Yeah, definitely. I heard you use the word Farangi. Do you speak Oromo? Very, very little. I used to speak it better when I was training health workers back in between 88 and 91. Yeah. I had three periods of 6 to 8 months working with the Oromo Relief Association. Okay, interesting. I was training health workers then, and also we organised a vaccination campaign against meningitis and measles. Yeah. In OLF-held territory in Wallaga. Interesting. Which we entered illegally over the Sudan. Okay. For those of our listeners who
not familiar with the abbreviation OLF, it stands for the Oromo Liberation Front. That's so interesting to hear, Trevor. So can you tell us a little bit more about kind of your own personal relationship with the Oromo cause and what, I guess, personally inspired you, aside from the fact that, you saw the need there to start the Oromo support group? Well, it was just good fortune, really. Most people come to hear about Ethiopia and the problems there through the eyes of the northern people who have more established contacts with media and with organisations, largely Amhara, Tigray and Eritrea people. So I was lucky in that I was able to see it from an unsullied southern perspective without any of the prejudice that's inherent in looking at it from an old Abyssinian perspective. As an Englishman, you have to identify with the underdog, and the Oromo is certainly the people who are under severe repression by succeeding regimes in Ethiopia and still. And so it was an obvious cause to support. There was no hesitation in realising that it was worthy of really supporting up to the hill. I just asked kind of, you're talking about how the Oromo support group's functioning has kind of diminished over the last couple of years or so. So can you give us a little bit of an understanding of what it was you guys were striving towards at the height of the organisation's existence? Right. The most productive period was between 1994 and the year 2000, around there. During that 6 years, the Oromia Support Group did an important role in relaying accounts of abuse collected by brave individuals in Ethiopia, which was sent to us, and we were able to publish this in the Oromia Support Group press releases and the newsletter. Now, as time's gone on, it's got increasingly difficult to get information safely out of Ethiopia. A lot of my contacts have either been driven into exile, imprisoned, killed, or whatever. And so it's very difficult to get information out now. And I see my role over the last 4 years, apart from obvious lobbying work and work on asylum in the UK, my job has been to get more stories from people, but these have been refugees in surrounding countries. Since 2010, I've visited Kenya, Djibouti, Somaliland, South Africa, and Egypt, collecting stories from refugees and publishing those. Okay, interesting. And so I guess what it sounds to me is in the progression of the organisation, it's kind of moved from within Ethiopia to engaging with the diaspora? More the African diaspora. The African diaspora, yeah. Which has always been part of it. A lot of our reports used to come, especially from Kenya and Djibouti. But seeking out stories in those countries where you've got some sort of control over who you're speaking to, and some way of verifying the accounts. It's a much more powerful testimony that you can collect on a one-to-one basis from individuals. Definitely. I try and relay in the last few lengthy reports that I've written. And so this year was, not this year, I guess it's 2015 now, last year in 2014, was quite a remarkable year in a lot of that activism coming back to life within the Oromo community within Ethiopia, especially among students and who are now being referred to as the Kube generation. What were kind of your thoughts around that and the Oromo support group's reaction to that reliving of activism, I guess? It's, on the one hand, extremely gratifying to see the strength of confidence that the Oromo youth have. But as this has grown and the temperature has gone up in the debate between the old Ethiopianist, so-called Amhara perspective, and the unity being of prime importance in terms of statehood and in terms of the the governing process within the empire, within Ethiopia, and that view
has been antagonized as the Oromo confidence has grown. And instead of having increasing dialogue and cooperation, really building in terms of the future, what we've seen is really playing along to the TPLF agenda. Mele Zenawi would be chuckling to himself in his grave if he could see Oromo and Amharas fighting against each other, because this is the one way of guaranteeing that the TPLF will succeed for years to come. The biggest danger, of course, is when the TPLF fail, when they fall to pieces, when they implode, which is inevitable somewhere down the line. But we've seen in other countries the aftermath of when a repressive regime is removed from power and there's been no dialogue, no mechanism set up for dialogue before it's toppled. For example, what happened in Yugoslavia, that was, you had a repressive regime. Once the lid was taken off, people slaughtered each other. Syria, Libya, Egypt, Iraq, practically anywhere that the West has had a hand in over the last decade or two, you can see the aftermath of a repressive regime and a power vacuum when that regime goes, and then bloodshed. And the way the rhetoric is being blown up by both sides of the argument, Oromo and Amhara arguments, in social media and on the internet, is very dangerous in my view. And we really ought to be thinking very seriously about the middle term future now. And if we want to return to a transitional setup, which I think would be the best way, as it was in 91, if we want to return to that in a real sense, rather than the facade of democracy that way. Interesting. Then if we want to return to that, then we have to have mechanisms of dialogue with groups that we are opposed to ideologically and in terms of interpretation of history, this sort of thing. If we don't have dialogue now, there's going to be an awful lot of bloodshed before there's eventually dialogue. So, does that make sense? Yeah, definitely. It's a really interesting perspective. I think I can only speak from living outside of Ethiopia and growing up outside as an Oromo, and what I saw happen in 2014 with that was reigniting a lot of conversation within the diaspora, especially among young people, around what it meant to be an Oromo, and what it meant to carry that kind of a history living outside of the country. And I saw dialogue in a different sense between the diaspora and our home and our current situation. And so, there are many, many different perspectives to take, but that is definitely an interesting one. Coming back to the Oromo support group, where do you see it going in the future? Do you kind of see it diminishing and continuing to go that way, or do you see it coming back to life at some point? It'll always have a small role to play because it's got history. I mean, we've been around since 1994, and so there's a bit of experience in terms of dealing with governments and in terms of dealing with the UN, which hopefully we can reap some benefit from. But the importance of OSG is not what it used to be. I mean, now we have Oromo organisations, and it's far better for Oromo people to definitely. Definitely, I agree. Speaking on their behalf. Yeah. But as I say, one of my big roles now, I think, is trying to influence people to set up mechanisms to prevent problems in the future. Definitely. Prevention is always better than a cure, they say. Well, there won't be any cure for mass killing, will there? Once it's happened, it's happened. Yeah. So I was trying to make a light-hearted joke, but didn't go down so well. That's okay. Well, thank you so much for being with us, Trevor. We have unfortunately run out of time, but definitely some interesting perspectives to take into account when thinking about these different issues. And I must apologise for the difficulties in getting hold of me. No, I guess that's one of the burdens that you take on when you try and communicate with people across the globe for interviews like this. Yeah, I suppose it's getting late for you now. Yeah, it's about 9 o'clock, so it's not too late. Oh, that's not too bad. Yeah, no, we're still chilling over here. It isn't time for your Horlicks and going to bed. No, not yet.
All right, well, we'll wrap it up there. You're listening to Oromo Insight. We've spoken today to Trevor Truman, Chairman of the Oromo Support Group. Thanks for being with us, Trevor. Thank you, Sharati. Bye-bye. Bye.